I said rent a bike and rent a car. These two things should stop because these two things are killing the business of our taxi service. This is the tools what I know. पणजी तालिगाव आणि सांताक्रूज वाठारातल्या टॅक्सीकारांनी पणजेचे आमदार तसेच रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात हांची भेट घेतली. ॲप बेस्ड टॅक्सी एग्रिगेटर्स गायडलायन्साक तांचो विरोध आशिल्ल्याचे मत तांणी उक्तायले. मात तांचे कडल्यान फावो तसो सपोर्ट मेळना म्हूण टॅक्सीकार उलयतात. मात ॲप्स हो खरो प्रॉब्लेम नाशिल्ल्याचे मंत्री उलयले. रेंट अ बायक आनी रेंट अ कार वेवसाय टॅक्सीकारांचो वेवसाय खाता. ह्यो सर्विसीस पर्यटकांक खंय तरी पर्याय उपलब्ध करून दिता. देखून पर्यटक टॅक्सी वापरनात म्हूण मंत्री बाबूश उलयले. आनी आमी मिटरूय बसयल्ल्या जाल्यार मिटर बसोवनूय सुद्दां आमकां एपार कित्याक हाडूंक सोदता सरकार सर आमी एक्चुअली गव्हर्मेंटान आमकां लायक सांगलें आमी गव्हर्मेंटाक कॉपरेट करूनच चलता. आमकां गव्हर्मेंटान सांगलें स्पीड गव्हर्नर घाल आमी घातलो. आतां VLT मीटर घातलो. आतां नंबर प्लेटीचे म्हणटा ते हेजे नंबर प्लेट HSP नंबर प्लेट जाय म्हणून आमी सगळे आयकता सरकाराचे. आतां न्यू आतां स्कीम येवपाची आहा न्हू. वयता थंय गाडी आसा एअरपोर्टार 3000 गाडी आनी एक्सेस टॅक्सीस आहा सर. एक्सेस टॅक्सीस आहा. आता तुमकां मिटर घाल म्हणून सांगलें तुमकां त्या मिटरान घेवन चलना. Fully there to support you. But what I am trying to tell you is, since this app is government wants to introduce this app, why don't you try for some time? If it doesn't help you all, then you say I will stand with you all to fight for your case. सर एकदा ॲप येयल्यार मागीर एकदा ते जालें इल्लिगली हाडलेले ते जेन्ना समज गोवा समज मेट्रो सिटी आसलेली न्हू सगळे हे सगळे वर्क जावपाचे. गोवा 15 लाख 20 लाख पॉप्युलेशन. So that is the reason what I am trying to see that government this thing fails. No, if government fails, then only we can intervene. Now see, I am a part of the government to tell you frankly. I am there with you all. I am there to support you all. I have told you 1-2 issues basically which I feel is affecting the taxi business is because these 2 issues. You all are not trying to address that issue. You address that issue first. Rent a car and rent a bike. These are the 2 issues. Even in the cabinet meeting I spoke. I said rent a bike and rent a car. These 2 things should stop because these two things are killing the business of our taxi service. This is the tools what I am saying. सर आता मेन See, I am saying what is one. Government is coming out with a policy. I am with the government, and I am the same way. I am with you all to see that if the government's policy fails, I am there with you. My thing is very clear on it. सर मेन थिंग आतां सगळे हॉटेलाकडे तुझे हॉटेल आसा थंय गाडी आसा मेरेट्या कडेन दीस रात सर्वीस दिता घरा कडेन येवन भाडें मारता. आमी कोणाक केन्ना ना म्हणूना सगळे सर एप जाल्यार मागीर आमी थंय उरतले एप येवन भाडें घेवन वयतले. But you all will be part of the app, no, Baba. सर एप वर्कआउट जायना हे म्हणल्यार सर कितें लढाई जातली सर. मिनीज गोंयकार आनी कोणाकूच मेळचे ना कोणाकूच मेळचे ना सर. पळय you need to hear pros and cons. तुम्ही सांगता कितें आहा नेगेटिविटी. What is government's positivity? तें तुमकां कितें सांगता that I let us hear. I am just trying to say. Let there be discussion between you because government has given you 1 month's time basically to file your objection. Let that government is not going to take any decision until that they hear your objection, and I will see that the government hears your objection. See, I am there fully behind you all. But first of all, you should basically identify saying that whatever the policy government is getting and that has failed. You show that. No, हे दाखवून काय जावपाचें ना पॉलिसी येवच्या आधी तू सरकाराक दाखयता. सरकार सांगता तुमकां लागून आमी कितें बरें करता म्हणून सांगले वी वील हॅव अ सिरीज ऑफ मिटींग वी वील सीट ऑन द टेबल म्हणून आयज सुद्दां आमी 1 म्हयनो दिला आमकां ऑब्जेक्शन रेज करपाक. ऑब्जेक्शन घालपाक गेले आतां सरकारान सेक्शन लायला आमचेर 5 जाणांक समज चिंता होता आयज येयले जाल्यार आमकां अरेस्ट जातले म्हटल्यार एके वाटेन सरकार म्हणटा यू आर फ्री टू पुट ऑब्जेक्शन्स म्हणटा. अरे ऑब्जेक्शन घालपाक कितें एकलो वचोंक जावं न्हू. 5 जाण 100 जाण वचोन ऑब्जेक्शन घालना न्हू. This 1 person. See, government is taking precautionary measures. फाल्यां तोडफोड जाले मागीर कितें सगळे लोक घालतले सरकाराचे. See, taxi people are different people. There may be so many people who can come from behind and throw one stone to create this thing among the scene. See, I am there fully behind you.
but I have got certain reservations as far as these things are concerned. I feel until and unless these issues are not resolved, your taxi fellows will not get justice at all. This is my clear. तुम्ही मानले सर, तुम्ही सांगितलं तुम्ही काय ते होणार सर तुमका मेळपाक गेले. You all were there, no? You all have taken what I was talking to the taxi driver. The most important thing about the government is trying to find a process basically in way to smoothen and to streamline the full taxi business part of it. The same time, I told these people, see that a basic guarantee. So now their apprehension is what we may not get business. So let the government or let whoever the department explain to them what is the pros and cons of let them. Government is going to hear them, and the government is basically to reply to their queries. That's very simple. जे रेंट बाईक बी आसा दे आर मेकिंग तुका दिसना तूं म्हाका सांग तूं प्रेस तुमी सगळे आखे गोंया भोंवता मरे. Don't you feel so? This is the problem. At least I feel this is the problem. Right, left, center. You see all this rent a bike and rent a car. You go and see on Pato. Now I will take you. 90% of the basically which of the parking bay is been taken by these people. They have got to basically identify and show them the place where they are going to park the bike. What is the department doing? It is the important this thing of the department. It is the failure of the department, basically transport department to this thing. The director basically should take care of this first. ओके कोण जेन बिन टॅक्सीचो इशू आहा पळय कितली वर्सां तरी चालू जाला तांचो एक नवो येत आसता. टॅक्सीचो इशू म्हणटा ते बसोन सॉर्ट आउट करूंक जाय इशू. इट इज नॉट बरोबर आमदार मोदें पडलो आपूण तुका फोर्स दिता हें करून मागीर फाटल्यान जाता जायत्या जाणांनी केलेले आहा तो तांकां फुल ऑफ तूं फुडें सोड मागीर एक फावटी गव्हर्मेंट टेक्स अ हार्ड स्टँड मागीर आपूण फाटीं जाता. If you are fighting for someone, fight directly and see that it reaches its logical conclusion. तुम्ही तो रेंट कॅबाचो कॅबिनेट इशू काढलेलो म्हणतात तरी I have raised this issue, and after raising the issue, basically they stopped issuing the licenses to the fresh license. But what I had said, even last time, I said let us stop this in total rent a bike and rent a car. Now mostly in the coastal belts, you just go and see, you investigate. One fellow, I have got one taxi. Let us see. I have got one taxi. I have got 15 cars to rent a car. I have got 50 bikes. So what I do, I drive my taxi. I go around. I give one ride. I make, and I come and sit down and drink beer at home in the afternoon time. Because after that I don't work because my other business is running. No. So these people who have got one taxi and who have got two taxis, those are the people who are suffering because of them. My issue is there. So address that issue. That issue should be addressed first. See, today most of the accidents you all have covered. You all are covering. Most of the accidents basically are happening because of rent a bike and rent a car. They go through that app and all find the road. Sometimes there is no road only. Sometimes the Google also basically doesn't give proper direction. And middle only they start taking. Now you just tell me, one a family comes to Goa. You must be seeing them. They go by bike, husband, wife, two children and 3 children. Who stops them? Police. Who benefits? ॲप एग्रिगेटर आसा पळय तेंचो तेजेर ओपोज आसा. सो वॉट यू लायक टू से ऑन दॅट ॲप? See, I want people basically to have an open mind. First of all, you need to understand what is this aggregation. And that's the reason I'm saying if they give them a fixed guarantee. Baba, if I'm telling you, if I have taken a loan and all this thing, I am worried that I must pay my installments in time. If my installments and all those things have been taken care of, then I have got nothing to worry about now. People are worried because of their installments and all that. Banks, the moment you want 2 installments, you fail, bank comes to lift your car. So I look at it in different this thing. But most important thing is what the transport department should look back again to visit their rent a bike, rent a car. Go on the bus stop. I have challenged them. Go on the bus stop now, right now. 90% of the parking area has been covered by them. Yeah. They basically, while taking a license, they must identify where they are going to park the thing, not on the road. So government should take care of that. Okay. Thank you so much. आम्ही एक म्हणून आमचं एक आमदार म्हणून एक आम्ही त्याच्याकडे एक आशा घेऊन गेलो बाबा आमचे किती प्रॉब्लेम्स किती डिफिकल्टी किती ते आम्ही येऊन त्याला सांगतले. सो आम्ही त्यांना सांगलो. सो त्याने म्हटला किती आता बाबा आपण तुमच्याकडे आम सांगला
तुमचे प्रॉब्लेम्स कितें जाता पयलीं प्रॉब्लेम आतां सांगला न्हू आमी लायक आतां ते ही गायडलायन जी आतां हाडपाची आहा गव्हर्मेंट सो आमी सांगला ते एक्चुअली हिंगा फिजिबल ना म्हणून कितें गायडलायन ती सारकी सांग गायडलायन्स विषय कसो म्हणा मरे ही गायडलायन सरकार तर इट्स हो धंदो सोंपोवपाचो हो प्रायवेटायजेशन करपाचो कोण तरी IAS ऑफिसर येता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणून आनी ते सरकार तो आयज तेजे सांगणे प्रमाणे आयज आमकां गोंयकारांक स्लेव्स करप जाता हे धंदो प्रायवेटायजेशन करता सरकारान गॅजेटूच हाडल्या आमचो धंदो सोंपोवपाक सगळे भाशेचे सेग्रिगेटर गोंयांत येतले आनी धंदे आमचे कवर जातले पायलट रिक्षा रेंट कार टॅक्सी कार सगळे सोंपतले सो तेका लागून आमच्या प्रत्येक जे गांवांनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पळय आमचे टॅक्सी कार आहात ते आपले टॅक्सी कार वचून आपल्या आमदाराक मेळप चालवा की ही गॅजेट आनी ही पॉलिसी आदी स्क्रॅप करपाची म्हणून सो हेका लागून आनी पणजेचे जे आमचे टॅक्सी कार भाव ते आमदाराक मेळपाक गेल्ले सांगपाक ही गॅजेट ही पॉलिसी आदी स्क्रॅप करात नाल्यार आमी सोंपतले म्हणून सो फुडलें कितें आमचो रौनक सांगतलो तुमकां हे जाल्लें तेन्ना रेंट कॅब आणि रेंट बायक खाता तुमचो बिझनेस काय ना मेन आमचो कितें आहा मेन आमकां प्रॉब्लम जो येयला पळय तो आमी आतां मेन आतां मुद्द्यार कित्याक गेल्लो वोट आतां कितें आमची डिफिकल्टी कितें आहा ती आमी हिंगा घेवन येयली ते पळयत रे सो आमचे तेजेर आमी सद्या तेजें सोल्युशन तुमी की रेंट कॅब आनी रेंट हें तुमचें दुयेंस म्हणून ते तुमचो बिझनेस चड खाता तुमकां दिसना की ते तुमचो बिझनेस खाता आमचे कितें आहा लायक आमी ऑलरेडी हांवें सांगलेला न्हू कस्टमर गोंयान येता देअर ओन चॉयस कस्टमराची तेंची चॉयस आसा ती टॅक्सी घेतले रेंट कार रेंट बायक घेतली ऑलरेडी सांगला तुवें सेम सांगला न्हू सरकाराचो हे न्हू तो चॉयस न्हू सरकाराचो तेंच्याकडे ऑप्शन आसा न्हू गोवा मायल्स आसा गोवा टॅक्सी ॲप आसा सो सरकार आमचेर मॅन्डेटरी करूं शकना ते सांगला कशें ऑलरेडी तेंच्याकडे दोन आसा ऑलरेडी आसा हिंगा दोन ॲप ते सारके हिंगा चलना न्हू तुका खबर आहा न्हू हिंगा थोडे कडेन नेटवर्क ना थोडे प्रॉपर बी चलना तुका खबर आहा सो बाबू सध्या सहमत ना तुम्ही त्यांनी म्हटलं रेंट कॅब तुमचो बिझनेस करता तुम्ही सहमत आसा का ना त्याच्यात? सहमताची अशी गोष्ट ना सरान सांगला आमी आपूण तुमच्या वांगडा पण आमी तेजे कडेन हॅपी आहा ते आमकां सांगला ते आमी हॅपी आहा तेजे कितें सांगला ते तो आमच्या वांगडा आसा म्हणून सांगला आमकां तुमच्या मेन प्रॉब्लमाचो सोल्युशन ते सांगला ते रेंट कॅब आणि रेंट हे आहा पळय कार तेजो सोल्युशन तेजेर तुम्ही कितें विचार करता? कितें वर्कआउट करतले वर्कआउट म्हणल्यार सद्या आतां पळय सद्या आतां आमी आतां येयल्ले तुका सांगले सुद्दां न्हू तें सांगलें बरें मेन तेजो मुद्दो जे आमी तुका सांगले सद्या तुम्ही ॲपाचेर उलयले बट रेंट कॅब ना पळय आतां विशय कसो ना विशय हो डायवर्ट जाता विशय कसो आहा विशय फक्त हा एक गायडलायन्स येयला आमचो धंदो आयज प्रायवेटायजेशन जाता सरकार हो धंदो सोंपोवंक सोदता पळय सारकें आयकात तुमी फाल्यां एज पर दीस गायडलायन्स फाल्यां कोणूय येतलो कचोरलो कोणूय येतलो तेजे ऑफिस जर गोंय आख्खे इंडियेक कचोरी आहा फाल्यां तो सब ऑफिस घालतलो गाडयो हाडटलो आपल्यो व्हेकलन चलयतलो फाल्यां रॅपिडो येतले आनी आमचे पायलट सोंपतले स्विगी झोमॅटो वाले आहा पळय ते डावनलोड करतले रॅपिडो आनी भाडी मारतले सो आमचें अस्तित्व कितें उरलें